Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. I believe this will be our final tutorial in this topic, at least for now. Once I upload this video, the next video will be of another topic, probabilities. So in this tutorial we'll learn how to use Cramer's rule to solve a system of equations which has three unknowns. So check out example 1. Example 1 says solve the following system of equation using Cramer's rule. So we have three equations. The first one is 2x plus 3y minus z is equal to 4. The second one is x minus 2y plus z is equal to negative 3. And the last one is 4x plus y minus 3z is equal to 4. So, solution. So I'm going to write this equation in matrix form. Itakuwa ni 2, 3, negative 1, 1, negative 2, 1, 4, 1, negative 3. Hii ndo coefficient hii 2, 3, negative 1, 1, negative 2, 1, 4, 1, negative 3. Then hapa naeka variables 3 by 1 matrix. Sasa na nini? Sasa na huyu 4, negative 3, 4. So let's solve this one now. So I'm going to let matrix A ndo iwe ile matrix yenye coefficients ile 2, 3, negative 1, 1, negative 2, 1, 4, 1, negative 3. So nikitafuta the determinant now of matrix A, itakuwa sasa na 2, huko ndani tutakuwa tuna negative 2, 1, 1, negative 3. You can see let's try inaitwa determinant of matrices minus 3. Hapa ndani tutakuwa tuna 1, 4, 1, negative 3. Of plus negative 1. Huko ndani tutakuwa tuna 1, 4, negative 2, 1. So itakuwa sana 2. So this is 6 minus 1 is 5. Minus 3, negative 3 minus 4 minus 1. This is 1 minus negative 8. So itakuwa ni 10 plus 21 minus 9. 10 minus 9 ni 1. Kwa hiyo jumla ni 22. So determinant now ya huyu matrix A ni nani? 22. Sasa umeona hapa kwenye coefficients za x hizi 2, 1 na 4. So nakumbuka si ilikuwa hivi axp ambapo p sasa ndo yale majibu yale 4, negative 3, 4. Ngoja nikuonyeshe. Hii hapa ndo matrix P, hii hapa. Hii 4, negative 3, 4. Sasa hizi za P hizi nikiziweka hapa kwenye coefficient za x hapa kwenye 2, 1, 4. Na kwa nimetengeneza matrix moja, hiyo inaitwaje unajua? Inaitwa AX kama hivi. Kwa hiyo AX sasa badala ya 2, 1, 4 hapa tuna 4, negative 3, 4. Alafu kwingine naacha zile zile. Kama hivyo. Yeah, so nikitafuta now determinant of matrix AX, ndio. Itakuwa ni 4, negative 2, 1, 1, negative 3, minus 3. It's going to be negative 3, 4, 1, negative 3, plus negative 1. It's going to be negative 3, 4, negative 2, 1. So itakuwa sasa na 4 times 6 minus 1 ni 5. Minus 3 is going to be 9 minus 4, na yenyewe ni 5. Minus 1 manake itakuwa negative 3 minus negative 8. Kwa negative 3 plus 8 na yenyewe ni 5. So, kifactor out 5
Nabaki na 4 minus 3 minus 1, 0. Kwa determinant sasa ya huyu ax ni sasa na nini? 0. Ya hii itakuwa ni 0. Sasa value of x itachukua determinant ya huyu gawa kwa determinant ya a. Kwa hiyo itakuwa ni 0/22 ambayo ni nini? 0. Kwa hiyo ni value ya x. Sasa kwenye ile matrix A hapa kwenye coefficient za y 3, -2 na 1, nikiweka huyu nakuwa nimetengeneza matrix AY. Kwa hiyo inakuwa kama hivi. Matrix AY. Matrix AY yenyewe maki itakuwa ni 2 1 4, alafu pale katikati sasa ndo naweka matrix P, alafu mwisho inakuwa vile vile tu. Kwa hiyo you can see here determinant now of AY itakuwa ni 2 -3 4 1 -3 minus 4, it's going to be 1 4, alafu 1 -3, alafu plus -1, itakuwa ni 1 4 -3 4, hivyo. Yeah, so itakuwa ni 2, hapa ni 9 minus 4 5, minus 4 in -3 minus 4 -7 minus 1, hii ni 4 minus -3 +7. No, nimekosea hapo samani. Hii ni 4 minus -12, kwa hiyo ni +16. Yes. Kwa hiyo hii itakuwaje? Hii determinant of AY itakuwa ni sasa na 10 jumlisha 28 toa 16. Kwa hiyo 28 toa 16 ni 12. Kwa hiyo determinant ya AY ni 12 jumlisha 10 ambayo ni ngapi? 22. Na determinant of A tulipata ngapi? 22. Kwa hiyo y sasa itakuwa ni determinant ya AY chini ya determinant ya A. Kwa hiyo ni 22. Kwa hiyo y ni nini? 1. Yeah. Sasa pale kwenye matrix A zile coefficient za z tunazitoa, tunaweka hii 4 -3 4, tutengeneze matrix AZ. Kwa hiyo matrix AZ yeye atakuwaje? Atakuwa ni 2 1 4 3 -2 1, alafu hapa sasa kwenye z tuweke 4 -3 4. Yeah, so you can see here now determinant of AZ itakuwa ni 2, this -2 -3 1 4 minus 3, so 1 4 -3 4 plus 4, it's gonna be 1 4 -2 1. Yeah, so hii final itakuwa ni 2 -8 minus -3 -5 minus 3 is going to be 4 minus -12 kwa 16 plus 4 itakuwa ni 1 minus -8 9. So mwisho hii itakuwa sasa -10 minus 48 plus 36. So -48 plus 36 ni -12. So ukichukua -10 minus 12, determinant of AZ itakuwa ni nini? -22. Kwa hiyo Z itakuwa ni, uchukue determinant of AZ chini ya determinant of A. Kwa hiyo ni -22/22 ambayo ni nini? -1. Kwa hiyo Z ni -1, Y ni 1, X ni 0. So a final answer sasa ya hili swali letu ni X sasa na 0,
y sasa na 1 na z sasa na nini? -1. Yeah, so haya ndo majibu ya hii system of equation. Let me say see you in the next tutorial. I mean, samani. Let me say see you in the next playlist, probabilities.